Dear students, we are moving to Rutherford Backscattering now. Rutherford Backscattering Spectrometry. It is the actual technique used for material analysis, RBS, Rutherford Backscattering Spectrometry. It is a widely used nuclear method for the near surface layer analysis of solids. Here in this method, a target is bombarded with ions at an energy in the million electron volt range. So million electron volt range means typically it lies in between 1 or 0.5 MeV to 5 or 4 MeVs. The energies of the incident ion lies in between this energy range. And the energy of the backscattered projectile is recorded with the recorders or detectors with an energy sensitive detectors. Typically solid state detectors are used. Then RBS allows the quantitative determination of the composition of a material, and it helps in the depth profiling of individual elements. Depth profiling means to what depth from the surface that particular element is situated in a particular sample, that is depth profiling. So composition and depth profiling of individual elements is possible using the technique of Rutherford backscattering. Actually, RBS is a quantitative technique without the need of reference sample. Usually many methods needs reference samples. A comparative analysis is possible using many different techniques. But using RBS, it doesn't require a standard reference sample. Then this technique is a non-destructive technique. As we have seen earlier that most of the properties of a very good testing is obeyed by this Rutherford backscattering, and it is non-destructive in nature. Then it has a very good depth resolution of the order of several nanometers, and it is very good sensitive techniques for heavy elements. Then the sensitivity lies in the order of parts per million. Then the analyzed depth is typically about 2 micrometer for incident helium ions, and it is about 20 micrometers for incident protons. Then obviously there are some drawbacks also for RBS, because for lighter elements it is not so much sensitive. So it is a drawback of RBS. Anyhow, it is very much useful in the case of heavier elements. Then if we have to analyze lighter elements, you have to combine this certain technique like nuclear beam analysis or nuclear reaction analysis, and or elastic recoil detection analysis, ERDA. Some techniques are there that we have told earlier. The names of the techniques: NRA, NAA, ERDA. So for the evaluation of the analysis of lighter elements, we may require to combine either NRA or ERDA with this. Okay. So what is Rutherford backscattering spectrometry? What is RBS? It is actually the measurement process which consists in the collection of the energy spectrum of the ions of the beam, which is collected after a collision with the atom of the target. Usually the backscattered beam is selected, and detector which is placed at an angle 180 degree will collect only those backscattered beam, and then energetic measurements of that backscattered beam is done and quantitative measurements are taken. That is what is done in RBS. So it is actually a surface analysis technique. You can see here RBS is a surface analysis technique, and atoms on the surface of a target are getting interacted with the incoming particles. Okay. Then history of RBS means from where it has started. Rutherford has done his scattering experiments in 1911 on gold foil using helium as the incoming particles. Then as a result of his experiment, he was able to calculate or find out the structure of atom
in an acceptable manner, presence of atomic nucleus, and what is the nature of atom, everything was predicted by Rutherford as a result of his gold foil alpha particle scattering experiment. Then RBS as a material analysis technique, this RBS was developed in 1957 by S. Rubin, T.O. Passel, and E. Bailey. And here in the paper of analytical chemistry that named Chemical Analysis of Surfaces by Nuclear Methods, they proposed such a method. And since this process exactly uses the theory of Rutherford scattering, they named it as Rutherford Backscattering because the angle of scattering taken is only 180 degree. Then it is actually a Coulomb scattering process itself. This Rutherford scattering is a Coulomb scattering process itself because it relies only upon the static electric forces, and the minimal distance between particles is set only by this potential. That is, it is a Coulomb scattering process. It itself is a Coulomb scattering process. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റുദർഫോർഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സസ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഇൻട്രാക്ടിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇൻകമിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ they are considered as Coulomb scattering potential. Then one technique called elastic backscattering spectrometry is there. It is actually non-Rutherford technique. The theory behind it is not similar to that of Rutherford scattering. That is why it is a non-Rutherford technique, and it is termed as elastic backscattering spectrometry. This is used when the incident particle is going so fast that it exceeds the Coulomb barrier of the target nucleus, which therefore cannot be treated by Rutherford's approximation of a point charge. In this case, Schrodinger equation should be solved to obtain the scattering cross section. ഓക്കെ, സോ അത് non-Rutherford സ്കാറ്ററിംഗ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ഒരു കുളമ്പിക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നിന്നും വിട്ട് കുളമ്പിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഒരു കുളമ്പിക് ബാരിയർ ഓഫ് ദ സർഫസ് ആറ്റം, ടാർജറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ആറ്റത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കുളമ്പിക് ബാരിയറിനെ പോലും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു അത്രയും ഫാസ്റ്റായി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളമ്പിക് scattering theory cannot be applied to this case. Rutherford scattering cross-section derivation cannot be applied to this case. So we have to adopt different techniques. You may need to solve Schrodinger equation to find the cross-section. That is why such a technique is called elastic backscattering cross-section. Reaction. Then this is some RBS spectra and arrangement അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രമാണ്. ഹിയർ എ ഗ്രാഫ് ഇസ് ഷോൺ വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 165 ഡിഗ്രി. ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബാക്ക് സ്കാറ്ററിങ്. നമുക്കറിയാം 0-യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 180-ലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 160 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രിയാണ്. 165 ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സ്കാറ്റേർഡ് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഇവിടെ 165 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ആംഗിളിൽ M2 ഈസ് ടേക്കൺ അലോങ് x-axis and k is taken along x-axis. So what is happening for that k when M2 increases? That is the thing that is shown here. Here 3 materials are selected: lithium, helium, hydrogen. In the case of lithium, the green line shows the graph for lithium, the pink line shows the graph for helium, and the ash colored line shows the graph for proton or hydrogen. So if the incident particle is lithium, then with the mass of M2, with the change in mass M2, what is the change in kinematic factor? That is shown here. And for helium, it is shown here. And for hydrogen or proton, is shown here. Okay. Then what type of
geometry is used here for Rutherford backscattering? Two types of geometries are used often: IBM geometry and cornel geometry. In the case of IBM geometry, it is shown here that the incident beam, there is an exit beam, and there is a surface normal in one plane. ഇതെല്ലാം ഒരേ പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം, റിഫ്ലക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ബീം, അതേപോലെ സർഫസ് നോർമൽ, ഇതെല്ലാം ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ made by the incident beam with the surface normal is alpha, and exit beam makes an angle beta. Then this alpha plus beta plus theta, the angle theta is marked here. It is the angle between the incident direction and the exit reflected beam. So it is theta. So alpha plus beta plus theta is 180 degree. Okay, then about cornel geometry. In the case of cornel geometry, incident beam, exit beam, and the rotation axis is in one plane. It's not like the case of IBM geometry. ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ബീം, എക്സിറ്റ് ബീം, അതേപോലെ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസുമാണ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ നിൽക്കുന്നത്. Then here cos beta is equal to minus cos alpha cos theta. ആംഗിൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ആൽഫയും ബീറ്റയും തീറ്റയും എല്ലാം. ബട്ട് കണ്ടീഷൻ ഹിയർ that is satisfied by cornel geometry is that cos beta is equal to minus cos alpha cos theta. Okay, so in this case the advantage is large scattering angle and grazing incident plus exit angles. ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളും എക്സിറ്റ് ആംഗിളും ഒരു ഗ്രേസിങ് ആംഗിളായിട്ട്, വളരെ ചെറിയൊരു ആംഗിളായിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ, വളരെ വലിയ സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. തീറ്റ, വളരെ വലിയൊരു തീറ്റയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം അവിടെ എക്സിറ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ബോത്ത് ആർ ഗ്രേസിങ് ആംഗിൾസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി സ്മോൾ ആംഗിൾസ്. ദെൻ in using cornel geometry you will be getting good mass and depth resolution. Okay, these are the main geometries that are used in the case of RBS, IBM geometry and cornel geometry. General geometry in alpha, beta, theta തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ജനറൽ ജോമെട്രി യൂസ് ബട്ട് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് IBM geometryയും cornel geometryയുമാണ്. Now scattering cross section. So we have learned about the basic mathematical aspect for quantitative analysis in the earlier sections. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സ്കാറ്ററിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ സ്കാറ്ററിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. We need to find the number of particles of a particular element contained in a particular sample, and we have derived an equation for it. The number of scattered particle detected, if it is ND, it depends on many factors. That is number of incident particles, I, then the size of the detector. The size means it is actually the solid angle. It's not the physical size, it's the solid angle through which the scattering is happening, omega. Number of scattering particle or scattering particles means it is the particles that are in the target. അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സ്കാറ്ററിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സോ NT, that is to be determined. Then the probability of scattering cross section and many other terms are there that we have dealt earlier. And ND is equal to I omega NT T sigma. N here it is written as N only, and I have earlier ഞാൻ പറഞ്ഞത് NT എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ NT T സിഗ്മ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഫ്ലക്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് സ്കാറ്റേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം, അതാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ടറിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ND. And then ND can be calculated. Using that ND you have to find what is there in target. So NT is to be determined. ND is measured from the detector. So ND is equal to I omega N sigma NT
T. And there is also another term which is a T, capital T, correction factor, eta, the efficiency of the technique, everything is there. അതെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ ടെക്നിക്കുകൾക്കും ജനറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ അതിൻ്റെ if you are setting the efficiency as 1, if you are setting the correction factor as 1, then all those terms can be neglected, or everything is there in this equation itself. ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നിക്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ടേം മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഫ്രം ദിസ് n ഈസ് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ആൻഡ് ദെൻ അതിലെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ റുതർഫോർഡ് സ്കാറ്ററിങ് തിയറിയാക്കി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ റുതർഫോർഡ് സ്കാറ്ററിങ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വന്ന് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റുതർഫോർഡ് സ്കാറ്ററിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ തിയറി തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു മൂവിങ് അയോൺ വരുന്നു, ഒരു ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ടാർജറ്റ് ആറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആ ടാർജറ്റ് ആറ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും, ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്തേക്ക് അതിന് വരാവുന്ന ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ആസ്പെക്ട്. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓൺലി ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. സോ ബൈ സ്റ്റഡിയിങ് ദ സ്കാറ്ററിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ് quantum mechanical scattering process of alpha particle by a nucleus, gold nucleus, you will be getting the equation for Rutherford scattering cross section as sigma of E theta, energy and scattering angle. It is a function of energy and scattering angle. It is equal to Z1 Z2 E square by 4E the whole square into 4 m2 square minus m1 square sin square theta the whole raised to 1 by 2 plus m2 cos theta the whole square divided by m2 sin raised to 4 theta m2 square minus m1 square sin square theta the whole raised to 1 by 2, where m1 and m2 are the masses of the interacting particles, z1 and z2 are the atomic masses of the interacting particles, E is the energy. Then theta is the scattering angle. Only these terms are used in this equation. Okay, so using Rutherford cross section, scattering cross section can be calculated using this equation. Now you can use either lab frame or center of mass frame for the calculation. Lab frame means, in lab frame one of the particle is at rest, one particle is coming towards it and scattering is happening. The rest particle is recoiled at a particular angle. Incoming particle is getting scattered at a particular angle. In center of mass frame, we are considering that m1 and m2 both are moving. They are heading towards each other, and what is taken as constant is the center of mass. So we are studying with respect to center of mass. m1 and m2 are coming towards each other and they are getting scattered, and one particle goes in this direction, the other particle goes in this direction after collision, and the center of mass is taken to be at a constant. Using both these considerations, you can find what is the cross section. Okay, then by finding the scattering cross section in the case of Rutherford scattering, you will be getting two types of equation. If you are using center of mass frame as your reference frame, if the thing is happening in the center of mass frame, if the calculation is done in the center of mass frame, you will be getting the equation as given here, that is d sigma by d omega. Here it is not the total cross section, but it is the differential scattering cross section. You will be getting total scattering cross section by integrating differential scattering cross section. So differential scattering cross section, d sigma by d omega is equal to z1 z2 divided by 4e the whole square into 1 by sin raised to 4
theta cm divided by 2. യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഫ്രെയിമിലുള്ള scattering cross section formula. If it was in laboratory reference frame, you will be using a much complex formula, and it is given here. So you will be using center of mass system. Then the experimental setup that is used here, നമ്മൾ ജനറൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഏതൊരു ടെക്നിക്കിലും, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് NRA, NBA ഓർ IBM ഓർ ERDA ഓർ RBS, NAA, PICS, ഏത് ടെക്നിക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. An accelerator will be there, then magnetic quarter poles will be there, iron beam will be falling on a target, this target, then magnetic reflectors will be there, then a Faraday cup will be there, then from Faraday cup there will be a charge integrator, then the output of the detectors will be connected to a pre-amplifier, a linear amplifier and a main amplifier. Then it is fed to a multi-channel analyzer. Then from the output of the multi-channel analyzer, the data will be analyzed using a personal computer. That is the general experimental setup. That will be very much similar to that of the general experimental setup that was discussed earlier. And like this we will be getting the RBS spectrum. Here what is given is the RBS spectrum of a rat liver sample on aluminium backing. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിൻ ഫിലിം പ്രിപ്പറേഷൻ പറയുന്നത് പോലെയാണ് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അലുമിനിയം ബാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. റാറ്റ് ലിവർ സാമ്പിൾ ഈസ് ടേക്കൺ, അലുമിനിയം ഈസ് ദ ബാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടാർജറ്റ്, റാറ്റ് ലിവർ സാമ്പിൾ. ദെൻ യൂസിങ് 5 MeV alpha particles, this experiment is done. That is, incident particle is 5 MeV alpha particles. Then target is rat liver sample on aluminium backing, and we have obtained a spectrum like this. Is the output of the multi-channel analyzer or the output of the obtained from the personal computer. So different peaks are obtained for carbon 12, carbon 13, carbon 14, oxygen 16, aluminium, then potassium, chlorine, then phosphorus, iron, strontium. For every element different types of peaks are obtained. Count is obtained. Count is given in the y-axis and x-axis channel is given. So you can find out the amount, the count of the particles. This qualitative elements analysis can be done earlier. It may be done earlier. Then quantitative analysis only is analysis only done here using RBS. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും എന്താണ്, എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് RBSൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ RBS ഉപയോഗിക്കുന്നത്. RBSൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ.